මේ ෆෝරම්ගේ තාරෆක පලාලාර මේ ඇන්ටි කරප්ෂන් කොමිෂනා ඒ රාජ්‍යයේ ඇන්ටි කරප්ෂන් කොමිෂනා සෞදි අරබියාගේ ඕවර්සයිට් ඇන්ඩ් ඇන්ටි කරප්ෂන් ඔතොරිටි නාසාහා ගුලිගම් බාබා ඛාස් ෆෝරම් එකන් ෆම් ෆාහ කොල්ලම් මිෆාරුගේ ෆෝරම්ගේ ශියාරක ගොතුක කණ්ඩාලා මෙවනි ස්ට්‍රෙන්තනින් ඉන්ටිග්‍රිටි ඇන්ඩ් කොම්බැටිං කරප්ෂන් ඉන් ದಿ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ නොත ෆතුවරකම්ගේ සිනාතුක කරප්ෂන්ගේ සවබ මෙහුරේ හුරස්තක ගොන්ජහුන්ත නත්තාලම කමා ගුළුන් හුරේ ෆරාත ගුලිගම් අමසෙක කුරුමුග මච මේ දායරන් මුහිම්මු මෂවරාතක මේ ෆාරුගේ මේ ෆෝරම්ග කුරවෙගන්දාන ෆෝරම් ෆෂමුගේ රස්මියත් කුරමස්ම ෆා කොල්ලෙන් ශරෆර කදපාන රාජ්‍යයේ ඉස්සත රයිස් ජම්හූරියාගේ නාබ් අල්සාසුස් මොහමද් ලතීෆ් අමන් කුෆාන් මේ මාදම වඩාත් මාකේ ගම කුඩ උත්කොලක තෙරේක මේ රස්මියත් අෆෂගෙන්දාන මේ රස්මියාතුක ACC ගේ රයිස් අල්සාස් ආතම් ශාමිල් वाहक फ्लुदकवान आदि सऊदी अरबिया का एंटी करप्शन अथॉरिटी नाज़ाहा का फरातुम नाज़ाहा के रईस के वाहक फ्लुदकवान वसोनान हमें आके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के सेक्रेटरी जनरल के वाहक फ्लुदकवान वस रस्मियात को ओनान मीगे तुरा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खास वीडियो मैसेज वस मी फोरम हुलोमट का मी बाबा हास हफलागा देखुमा मी वने हम जैफा मीगेत्र मी रस्मियात का सऊदी अरबिया के फरातुन रस जमहूरिया का नाबा खास टोकन ऑफ एक्सप्रेसिएशन एरुम मी वनी हम जैफा अदिया की का हमारे से जमहूरिया का नाब अल्स्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ के वाक प्रदेकेओ में सोनान हमना मिहार फेनिगे मी तानी मी फोरम फिशमट का दावत रुगे वडागनवे बेफुना फोरम का बार वडागनवा मंदूप मी होला बद वडागनवा मंजर फशमस फाह कुरे मी फोरम की मी राज्य के ACC या सऊदी अरबिया के एंटी करप्शन अथॉरिटी नाज़ाहा गुलिगम बाबा फोरम मी दायरंग अमास कुरे के राज्य का बाइनल अक़वामी फेमरो का मी गोता बेबे एम बोर्ड अदे में फोरतम फोरम का में सरन मफाह कोलम देदुगे मुद्दत का मी कॉन्फ्रेंस नुता मी फोरम कुरे के इंदियो महमद जी फवायरो मी फोरम इंतजाम मी कुरनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के मेंबर कौम तहुगे एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तहुगे देवन मिनिस्ट्रियल बातुम के निमो मायकोता OIC के मेंबर कौम तहुगे फतुरकम के दायरा ग हिंगुमुगा तेदुरकमा अमानतरकमा नाज़ाहतरकम कुरियरवा करप्शन सलाम फवा नाज़ाहतर सिनातक यतुमुगे मकसदुगा मी फोरम का कमा पे इदारा तक जामिया जामात तक कंपेयर फतुरकम के सिनात का करप्शन के सब बुंदीमावा हुरस्त का गुंजन तक में तो मशवरा कुरमा में वनी हम जैफा आदि देफो फेन निज़ाम के दशों में दायरा हिंगो महूर गुंजन तक जवाबदारी कुरूम के निज़ाम हरना कुरमा गुले को तुम बस मी देदो के फोरम के तरह मुहिम मशवरा तक कुरवेगंदान मी के तरह का बैंक हाई लेवल मशवरा तक का सरकार के कमा गुलुं हुरे वजारत का इदारा तोगे इस वेरे बार वडागनवान अदि हम याकेगा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से कम मायकेगा अबन लगवामी किनात दे के हम जामिया जमात तक उनता इदारा तक मस मिफारक में फोरम का बार फार ए फरात होगे खास हुशार तब समा में हाई लेवल मशवरा होगा हुशार मम्मी बनी हम सिफा मी के तुरव समा कमा गुणों हसको फतुरा कम के सेनात का एक फंती का एक लेवल का हरकत वा के फरात मेगे तेरेगा रिजॉर्ट तंग हिंगा फरात का व्यापारी का सीधा गुतुन शामिल वा फरात का आदि हम फतुर कम के में सिनात का हरकत वा के मसकत रमज को दे जामिया जामात बारुमा में बनी हम जेफा नेगे तुरा राज्य का फतुर कम के दायरा इश्तिहार कुल मुगे मैं कुंफने आदे में प्यार से आदि हम में दायरा रम्स को दे हम एक जामिया जामात तक बस तफात पैनल डिस्कशन तो होगा पैनलिस्टों के एगो तो बस अबार वडागत में बनी हम चीफ़ आदे Saudi-Maldives इंटरनेशनल फोरम ऑन इंटीग्रिटी इतिहास फन सभी होगा मैं कंडो गोते का मशवरा कुरमा हम चीफ़ दायरा अतक बलालायरो अफतुर कम के दायरा का पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के देफो फेन नाज़ाहत का अदि एफिशिएंसी कशवर कुरमा गुले गोतों मुहिम मशवरा तक कुरवेगंदान मीगेत्रा फतुर कम कुरेरुम का खास को
faturur kama gulun huri tafato bing nota land manage kurma harduna adi defu fenna nizame kaam kurmuge muhimu kama faturur kurmuge daaraga integrity transparency adi zimmadar kan iduru kurma public adi private sector ge partnership ge muhimu kama macha hama fula daaraga mashwara kurwegen dan මේකෙතුර මිස්සීනාතුක හරකාතිරවා ෆරාත්තකොන් එතිකලි නොත අහලාගේ ගොතුම් මිහි ෆහටන් ජෙහෙ මින්ගණුතක මිකංකම කුණු හොරි ඕනිකණුත තරකේ කුරුමා capacity building නොත මිහුගේ ගාබල්කම් ෆන්නේ ගාබල්කම් ඉතුරු කුරුමා ගුලේ ගොතුම් වෙස් මොහිමු මෂවරාතකේ කුරවෙගෙන් දාන අදේ යකේ ගහම ෆතුරර්කමුගේ දායරාග corruption ಹುಟ್ಟುಮಾ asset recovery makfah kodinama panala kwami e parlong itru kurumuge muhimukamge machavas me badumuge baveringe meduga mashwara kurma me wani hamajifa ade me forum maganu gotteka amas kofa me wani organization of islamic cooperation oic ge member ogam toge anti corruption idara taka ade hama afaturukum ge sinatu ge harkatri wa farataku ge machakama vairo oic ge salih opregina member ogam toge corruption ade kola maseke kura adi faturukum ka me faturur kama behe idara taka bana logwami idara ta me faruga me forum ge babairwe gotum mi faratan himene han jumla gagan kasateka attihe rekina bavering mi forum ga abarwa karna mafa kol Please have a seat. We will start shortly. deduge muddataka vilanotika mi forum akuriya dairo member ga ma oic ge member ga amtoge mati framework plenary session take beuma hamaji febave මේ plenary session tahu OIC ge member gom tahu ge faturakam ge daira ge isverina corruption huttum ge idara tahu ge isverin panelist ge gotuga abar wada ge wahak fulu dakwana amige tura forum ge panel mashwara tahu ge daira ge tajriba karun abar ve faturakam ge daira ge corruption ge hiras akuda kurmasha anazahatrekan idru kurma elidane muhimmu fiol taka gule goton mashwara kurma me wani hamajefa me forum nota Saudi-Maldives International Forum on Integrity ga emme muhimmu ekkamege gotuga akuriya taani baveringe emeduga mashwara kurma fahu me dairan amal kurmatta ka eklawale khas road map eklawala endorse kurum me deduge badulmuge tereng me road map eklawala endorse kurma me wani hamajefa ade emi harmoni Saudi-Maldives International Forum on Integrity hulum ge rasmiyat rais jumhuriya ga nab al-ustaz Hussein Muhammad Latif wadaga farmati mi hasabun tibefna hamya mi forum feshum ge rasmiyat awagutun genestena Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار
وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. Vice President of the Republic of Maldives, His Excellency Ustaz Hussein Mohammad Latif, Deputy Speaker of the Parliament, Honorable Ahmad Nazim, President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Mazin bin Ibrahim Al-Kahmous, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Taha, President of the Anti-Corruption Commission of Maldives, Ustaz Adam Shamil, Honorable Ministers, esteemed members of the diplomatic community, Commission members, heads and staffs of state institutions and other dignitaries, distinguished delegates, honored international guests, and valued participants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to you all. It is my honor to welcome you all to the Saudi-Maldives Forum on Integrity 2025, organized by the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia and Anti-Corruption Commission of Maldives. This forum brings together global stakeholders to strengthen integrity and combat corruption in the tourism sector. It will culminate in the adoption of high-level principles to promote transparency and ethical governance across the tourism industry. We are deeply honored to stand among distinguished dignitaries, representatives of anti-corruption authorities, tourism sector leaders, and esteemed delegates, all united by a shared commitment to uphold integrity and promote transparency in a sector that plays a vital role in global development and cultural exchange. On behalf of the organizers, we extend our sincere greetings and heartfelt felicitations to each of you as we commence the first ever International Forum on Integrity in the tourism sector. This distinguished ceremony began with a recitation of the holy verses of Quran by the staff of Anti-Corruption Commission of the Republic of Maldives, Hassan Ahil, and the proceedings of the forum will be guided by myself, Aishat Nawal Nizar,
and myself, Ali Rimaz, as your Masters of Ceremony. Next is the welcome address by the Anti-Corruption Commission of Maldives. I kindly request the President of the Anti-Corruption Commission of Maldives, Ustaz Adam Shamil, to address the distinguished delegates. President of the Anti-Corruption Commission of Maldives, Ustaz Adam Shamil. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Distinguished Chief Guest, the Vice President of the Republic of Maldives, His Excellency Al-Ustaz Hussein Muhammad Latif, Deputy Speaker of People's Majlis, Honorable Ahmad Nazim, esteemed President of Oversight and Anti-Corruption Authority of Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Mazin bin Ibrahim Al-Kahmous, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Toha, Honorable Parliament members, heads of independent institutions, distinguished diplomats, heads of anti-corruption agencies of OIC countries, and representatives from intergovernmental organizations, participants of the forum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. It is with immense pleasure and profound honor that I stand here before you as we inaugurate the Saudi-Maldives International Forum on Integrity 2025. Your Excellency, President Mazin, the Kingdom's unwavering commitment to combating corruption is globally well recognized. Your esteemed institution's tireless efforts in upholding the highest standard of integrity serve as an inspiring example for all of us. We are honored, really deeply honored, to co-host this forum with the Kingdom and deeply value your cooperation. Thank you. Also, this gathering is a testament to the strong bonds of friendship and shared values between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Maldives, which goes back to thousands of years. It also marks a significant step in our collective pursuit of a more transparent, ethical, and resilient global landscape. It is my utmost duty to express our deepest gratitude to the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and the Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud of Kingdom of Saudi Arabia, and the government and beloved people of Saudi Arabia. Excellencies, the tourism industry around the world exhibits a profound and multifaceted interconnectedness with other countries worldwide, operating as a complex web of economic, social, cultural, and even political relationships. It also inherits unique vulnerabilities to the insidious threat of corruption that no one here would dissent. This forum recognizes that safeguarding the integrity of this sector is not merely an option, but an imperative for sustainable development, equitable prosperity, and the preservation of our heritage. The inclusion of integrity in the very name of this forum reflects our unwavering commitment to ethical principles at the bedrock of sustainable progress. Integrity is not a concept. It requires constant vigilance, proactive measures, and shared responsibility. It demands that we move beyond rhetoric and translate our commitments in tangible actions that will have a real and lasting impact on the ground.
This forum, bringing together distinguished leaders and experts from across the world, signifies our collective commitment to fostering integrity, transparency, and accountability in the sector. Our discussions over the coming days will undoubtedly be instrumental in shaping strategies to combat corruption, promote ethical conduct, and strengthen the rule of law in the tourism sector. This forum is designed to be more than just a series of discussions. It is a platform for forging concrete strategies, sharing best practice, and building lasting partnerships, inshallah. I thank all distinguished speakers, participants, and most importantly, I don't forget our team, the organizers of this forum, for their dedication and commitment. I'm really proud of you and each and every one of you. Let us, therefore, seize this opportunity to engage in meaningful exchanges, share best practices, and forge stronger partnerships that will pave the way for a future defined by integrity and sustainable progress for all our people. I wish us all a productive and insightful forum, and I look forward to the fruitful collaborations that will emerge from our discussions. Welcome to Saudi-Maldives International Forum on Integrity 2025. And also, if your excellencies may allow me, I would like to tell a few things in Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المالديف بمناسبة انعقاد المنتدى السعودي المالديفي الدولي للنزاهة 2025. إن استضافتنا لهذا المنتدى الهام بالشراكة والتعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة له شهادة قوية على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بلدينا وشعبينا، كما يعكس إدراكنا المشترك لأهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في شتى القطاعات، وخاصة في قطاع السياحة الذي يمثل رافدا هاما لاقتصادنا. إن اختيار قطاع السياحة كمحور رئيسي لهذا المنتدى يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي. ولا يخفى على أحد أن تعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع يسهم بشكل كبير في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، ويعزز الثقة لدى المستثمرين والسياحة على حد سواء. أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على هذا التعاون المثمر والشراكة القيمة في تنظيم هذا المنتدى الهام. كما أرحب بجميع الضيوف الكرام وأعرب عن تقديري لحضوركم ومشاركتكم الفاعلة. أتمنى لهذا المنتدى كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المرجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, President. Next, I would like to invite His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Kahmouz, the President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, to deliver his speech and share his valuable insights on strengthening integrity and combating corruption in the tourism sector. President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Kahmouz. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالي السيد حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف، معالي السيد آدم شامل رئيس هيئة مكافحة الفساد بجمهورية المالديف، معالي السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في الملتقى السعودي المالديفي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، والذي يأتي في إطار تنفيذ قرار أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العام 2024. أود بداية أن أتقدم بالشكر والعرفان على تكلفكم عناء السفر لحضور هذا الملتقى الهام، كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية المالديف ولجهاز هيئة مكافحة الفساد فيها على مشاركتنا في تنظيم هذا الملتقى لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات لمواجهة تحديات الفساد للخروج برؤية شاملة للتغلب على تلك التحديات. كما أود أن أشيد بجهود أمانة منظمة التعاون الإسلامي على توفيرها الدعم اللازم لإقامة هذا الملتقى. أصحاب المعالي والسعادة، إن اجتماعنا اليوم يعكس إدراكنا لخطورة الفساد على قطاع السياحة، والذي يعد رافداً ومحركاً اقتصادياً أساسياً في الناتج المحلي لدولنا ولتحسين جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية فرص العمل وتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية. من هذا المنطلق فإننا نرحب بالجهود المبذولة لاعتماد مبادئ رفيعة المستوى لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع السياحة كأحد مخرجات هذا الملتقى، ونأمل أن توفر تلك المبادئ إطاراً توجيهياً وإرشادياً لكافة الدول والمنظمات الدولية المهتمة بتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع السياحة. كما نرحب بالجهود المبذولة لإعداد أوراق عمل وأدلة بأفضل الممارسات والتدابير لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، ونأمل أن تؤسس تلك الجهود لمرحلة جديدة تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة لقطاع السياحة في بلداننا. أصحاب المعالي والسعادة، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، لتحقيق رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العديد من المجالات من بينها مكافحة الفساد. فقد تبنت المملكة هذا الملتقى تحت شعار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، مؤملين أن نخرج كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول صديقة ومنظمات دولية ذات صلة برؤية مشتركة لمستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً ونزاهة واستدامة في قطاع السياحة، لا سيما وأن هذا الموضوع لم يحظى بالقدر الكافي من البحث والدراسة على المستوى الدولي. ولذا فإننا كأجهزة مختصة بمكافحة الفساد ووزارات سياحة ومنظمات دولية وأصحاب مصلحة لدينا فرص حقيقية لمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لإحداث أثر ملموس في تطوير قطاعاتنا السياحية وتحويلها إلى نموذج يحتذى بها بالنزاهة والشفافية، بما يعزز الثقة ويدعم أهداف التنمية المستدامة. وختاماً أكرر خالص امتناني لكم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم القيمة، متطلعاً أن يحقق هذا الملتقى الأهداف المرجوة منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, President. Distinguished guests, it is now my great honor to warmly welcome the Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Taha, to deliver his address. Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Taha.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République des Maldives, Son Excellence, Monsieur Mazen bin Ibrahim Al-Mous, président de l'autorité de surveillance et de lutte contre la corruption du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Excellence, Monsieur Ismail Al-Shamil, président de la commission anticorruption de la République des Maldives, Excellences, Messieurs les ministres, honorables participants, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je voudrais remercier le Royaume d'Arabie Saoudite et de la République des Maldives pour leur initiative conjointe d'appeler à l'organisation de cet important événement et pour l'accueil et l'hospitalité chaleureuse dont j'ai fait objet, ainsi que la délégation qui m'accompagne. Notre rencontre aujourd'hui témoigne de la ferme volonté et qui anime les États membres pour vaincre la corruption et qui est couronnée par l'adoption de la Convention de Mecca, al-Mukarrama, contre les États membres de l'OCI sur la coopération en matière d'application et de lutte et de loi anticorruption pour l'annulation, pour l'engagement ferme de nos États membres sur cette corruption, sur cette question, afin qu'après déjà être traduite par leur participation massive aux premières et deuxièmes réunions ministérielles des organisations chargées de l'application des lois anticorruption tenues respectivement à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar. Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, la charte de notre organisation souligne clairement l'importance de la lutte contre la corruption parmi les objectifs principaux de l'OCI. C'est dans ce contexte que infestations of corruption, while underscoring the importance of cooperation and enhancing integrity. We meet today to look into tourism, an important sector which attracts the interest of member states and contributes to interaction among peoples as well as the development of states and their economies. Here, we must pay attention to this initiative that promotes Islamic tourism and to maintain Islamic cultural heritage. And I have to underscore that your recommendations will be held very importantly by the General Secretariat, and we shall strive to implement those recommendations for the benefit of member states. In conclusion, I would like to thank you all for the joint effort by the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Maldives for organizing this important meeting. And I wish you a successful and fruitful deliberation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Secretary General. Esteemed guests, we are now honored to hear from a global leader in the fight against corruption, the promotion of justice, and the advancement of sustainable development. Though unable to join us in person, she continues to be a strong voice for transparency, integrity, and international cooperation. Please join me in welcoming, virtually, Ms. Gadawali, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime,
as she shares her message with us today. Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to address this conference on combating corruption and strengthening integrity in the tourism sector. Tourism is a powerful engine for economic growth. It creates jobs, attracts foreign investment, and supports local businesses. But like any major economic sector, tourism is vulnerable to corruption. Practices such as favoritism, bribery, and rigged bidding processes can damage the industry's reputation and long-term sustainability. That is why we must promote integrity and accountability at every level, from local procurement to global partnerships. The UN Convention Against Corruption gives us the tools to do just that. It provides a versatile framework to identify risks, close loopholes, and strengthen regulations. To be effective, we must ensure the Convention's full implementation. That means equipping independent oversight mechanisms with the tools to assess risks and enforce accountability. Governments and businesses share a responsibility to foster a culture of responsibility, punish wrongdoing, and support small and medium-sized enterprises. And countries must work together across borders and jurisdictions to share information and advance investigations. This is where the GloBE network plays a vital role, connecting over 230 authorities from 126 countries to share information and create trusted partnerships. I commend the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Maldives for their leadership in convening this forum and for their commitment to advancing integrity and international cooperation. Together, we can ensure that tourism remains a driver of inclusive growth, responsible investment, and sustainable development, rooted in transparency and public trust. Thank you. Thank you, Ms. Gadawali, for that inspiring message and for your continued leadership in promoting justice, integrity, and international cooperation. We now invite His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Kahmoos, President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, to present a token of appreciation to His Excellency Ustaz Hussein Mohammad Latif, Vice President of the Republic of Maldives, in recognition of the enduring friendship and shared commitment to mutual cooperation between two nations. After accepting the token of appreciation, His Excellency Ustaz Hussein Mohammad Latif, Vice President of the Republic of Maldives, will address the distinguished guests. Now, I invite Vice President of the Republic of Maldives, Ustaz Hussein Mohammad Latif, to receive the token of appreciation on behalf of Maldives. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. His Excellency Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation. His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Kahmoos, President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of Saudi Arabia. Al-Ustaz Adam Shamil, President of the Anti-Corruption Commission. Distinguished participants of the International Forum on Integrity.
Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is a great honor to join you today at the opening ceremony of the International Forum on Integrity. Let me begin by extending my sincere appreciation to the Anti-Corruption Commission of the Maldives. I also thank our esteemed international partners for bringing together this important gathering, an assembly of minds, voices, and shared commitments. This forum is more than a ceremonial event. It is a crucial platform for confronting the pressing realities we face, exchanging practical solutions, and forging a collective path forward in the global fight against corruption. The theme of this year's forum, strengthening integrity and combating corruption in the tourism, is both timely and deeply relevant. Tourism is the heartbeat of our economy. It drives foreign investment, supports thousands of livelihoods, strengthens cultural heritage, and opens opportunities for development. But for tourism to be truly sustainable, it must also be ethical, inclusive, and transparent. Corruption undermines the investment climate, discourages innovation, and harms public trust. And in sectors like tourism, where land, resources, and infrastructure intersect, the risks are especially high. We must build systems that empower whistleblowers, protect those who speak out, and make integrity the standards, not the exception. Anti-corruption bodies must be not only independent, but also well-resourced and free from political interference. And we must always remember, the fight against corruption is not just a legal obligation. It is a moral duty that safeguards the rights of every citizen. Distinguished guests, corruption in the tourism sector does more than weaken our economies. It affects people's lives, it limits opportunity, deepens inequality, and damages our global reputation. Integrity and ethical tourism are fundamental in building investor confidence and community trust. Transparency and accountability are essential for sustainability, strengthening global reputation, and fostering long-term growth, especially to maintain our status as a premier tourism destination. The role of government, the private sector, civil society, and international organizations is crucial for capacity building and innovation. Clear policies, effective monitoring, enforcement mechanisms, and regular evaluations are necessary to ensure these practices are upheld and continuously improved. As we begin our discussions today, I encourage each of you to reflect on the responsibilities you carry within your institution, your communities, and your countries. This forum may conclude in a few days, but the work ahead is long-term. Let us live with a renewed sense of purpose, committed to upholding the principles of transparency, equity, and collaboration. Together, we can build a tourism sector that is not only profitable, but principled, one that is open, inclusive, and sustainable for generations to come. I wish you all a productive and meaningful forum. Thank you. Thank you, Vice President, for your enlightening address. We are deeply honored by your presence and inspired by your steadfast commitment towards our initiatives.
With that, we conclude the opening ceremony of the Saudi-Maldives International Forum on Integrity 2025. We respectfully invite all guests to remain seated as a courtesy until His Excellency, Vice President of the Republic of Maldives, has been formally escorted from the hall. It is my humble request that President of ACC Maldives, Cabinet Ministers, and members of the Parliament and the members of diplomatic community to accompany His Excellency. Thank you for your understanding and cooperation. هذا المندم تبفنا هم وقتهم مجنستني سعودي مالديفز International Forum on Integrity فشمج رسميات من رسميات شرف القدواف من راجع ستر رئيس الجمهورية جناب الأستاذ حسن محمد لطيف من رسميات شرف القدواف رئيس الجمهورية جناب دكيا وافلوجا فترة رقم السينات كي من راجع اقتصاد مهم ودورنا داكورا سينات كم وائر من سينات دمهتين وكان كشور كرمتكا corruption huri fursata ka hirasta natam ga muhim ka men fan mani fahaga kurabafa ade akiga me hamekani fatru kam ga senatu ga itura hama rajya ke iktisodas gulifwa muhim kam maikiga muhim masaketa ke midara akuran chefwa kan ade me kamuga sarkar ga kama gulhur idara taka me senatu ga har ka triwa public ade private investor unge anota farat tuges abaru ma shamil muhim kan nabrais ke waq fluga me mani fahaga kurabafa mige itura fatru kam ga demetenu kan jagin kurma ke rajya ke iktisad hartana kurma besale muhim fiolaka vegan dairo رئيس الجمهورية جناب جواه فلوجا وربدا فاها كوربا في بوه مي دايران مي كوربا مسكة تنهاسكو مي فورم جتيرين هم مي دايران مي هوري هورستان نتال منتكا بنا كورن وي مهم مشورات كه كورون مهم كان عدي أميد كيه سيكان إمن فان جواه فلو نموالا بمم مبني فاها كوربا هذا ولا نوتيكا كدهوجا متتكا كوريا كندا مي خاص كونفرنس متا فورم كيمي راجع كه ACC يا سعودي عربية كه أنتي كوربشن أوتوريتي نزاها غوليجن كوريا كندا خاص بين الأقوام فورم Magan Gotega me forum Amasko Mivani OIC get a member of Gomtaka, Gotum OIC get a member of Gomtoga, me anti corruption adequate, me not the corruption adequate, me Masake Masakura authority Taka Idara Toga is swearing Adihameake Banalaguami by Idara Toga is swearing with Notamandu Bumes, me conference Kai Babai, Gaganaka OIC get a member of Salihaka Gomga Mandu Buna, the Midanevi Idara Taka Uzara Toga, Mandu Bung Himene Jumla Gaganaka Sateka Hateng Mandobong. Mi forum ga bayar war mi faruga mi forum magan gotega amasko fonota khas kure famani fatru rakam ga daira ga mi hore corruption hore hirasta ka gonchunta natal magmacha egoto mi daira muhim panel discussion take adi hamaya ke ga muhim mashwara take kurma hamji fawairo mi forum nimige dani mi daira mi kurve muhim mashwara to ga macha ekulu wale ve khas amago chata ka ke ga मैं यहाँ साबंत बेफना हमें Saudi-Maldives International Forum on Integrity फशमटका विलानोटिका में बेबिहासा रस्मियात निमालाफा वकेलाना एम बेफना वर्ष बाज रूफार वक्त कलात मुकेलां अस्सलाम वालेकुम Ladies and gentlemen, I hope now all attendees for the opening ceremony are on their way to the resort jetty for their departure. Honorable dignitaries and participants, the official proceedings of the forum will commence